So I think everybody's here. Push the leg. So, what have you done this week or in the last week with meaningful repetition or interesting stories? Kel number 2, tunda di dan tunda nyema nanglola tananganzo joba damche chondar che dan tum tijo de kala karna yunasums. Nothing. Nghe kasi drum chik thi ba dang ja drum chik thi jin da ra. Ne odi nin tu di teng gi denga chwa khashi chi la ro shera. Nisa. Dala did story writing with her student, and Dala would like to show the class video, and she also has some questions in between, like that she would like to ask in between. Nice. Please. 아니야. 신발 직 줬어. Lúc 아하. xa phải xa phải dạ cả lô trồng 디스코. 이 말에. 습시 형의 디스트. 년도 디 말이야. 신발 직. 년도 단다 땡행이는 균줄로 땡겨셔 어디를 디스코. 어디를 아야 자와지 되면도매 괜히 그러고 근데 先반주 때에 니 스트레티지 지가 야, 아니 게 직도에 자가. 네네 나지 니디 디시 니체 게 믹세 그 카산 단다 양께 Last 롭다 믹세 드니 체라마스로 단다 다투 간라 카산 아니 비왕 로마니 롭신 체비캅라 나조 카야다캬 그기 다 카야다캬 그기 사키 셰다 다다 톱당 지어라 Longla. 이토라 아니 로마 코라니 지 디치네 아니 코라니 오즈 야부지 응özum 부도 어디지 단주 캡트 렌드로 가시 지주네 어디니 직지지 TV도 마직 때는데요나 So Kirlos Tawala in his like in his class with a student, he focused, like he did the activity focusing on the grammar structure, like verb, focusing on the verb. So Kela has asked the students to write on grammar structures, and Kela would like to show the class. See. 다 인규 단다 맞죠 디 코라니게 단다 녜디 드니마 교기라다 아니 키 사자 잡지네 아니 셰다 잡지네 띵이 찌찌보 마도 티요 마르 디 주부테 아니 단다 로마니 코랑기 티요레 오두 스트리트 잠발라 아니 치 카야다자 그기 사자기 아니 톱사 텐데리질 톱그레 카야다자 그기 라는 늘 톱그레세니 코라니 딜리티 소라 티티와 나지 양주 야드 카시 아니 뇌주그레 So Kela gave a like example, like structure example about like when to use the verb kaida saki when the person is doing an action,
or like when to use the kaita kyakyu wiki. So using the correct grammar structures. So Kela gave one example, and after that, students they did themselves, and then they read it again also. 이들이면 또 공다 tis과. Nasa. 예, 케키 탭 비약보드 케키 계기. 야, 수요. 해막하시. 계기. 예, 케키 탭 비약보드 케키 티베 탭 비약보드 케키 케차 약보민도 케키 쉐베 케차 옹라 펜기마르 빼요. 케키 두글록 닝제포드 케키 녀페 두글록 닝제포드 니지부터. 야, 양주직, 양주. 양가 케키 탭 비약보드 케키 티베 탭 비약보드 케키 케차 약보민도 케키 쉐베 케차 옹라 펜기마르 케키 두글록 닝제포드 케키 녀페 두글록 닝제포드 양주 테마직, 테마직. 양가 케키 비약보드 케키 티베 탭 비약보드 케키 케차 약보민도 케키 쉐베 케차 옹라 펜기마르 케키 두글록 닌제포드 케키 녀페 두글록 닌제포드 야, 암질라. 케기 대 약보드, 케기 디베 대 약보드, 케기 깨차 약보민드, 케기 셰베 깨차 콩라 팽기 마레, 케기 둘록 닌 제보드, 케기 요베 둘록 닌 제보드. 둘로 라이트 데마레. 케기 기구 마레. 됐어. 키로 키기 요베 둘록 마레. 기구 마레, 댕구레. 링무레. 단다 키기 요베 둘록레. 키기 요베 둘록 마레, 케기 요베. 가디, 가르세. 알레, 냐노. 네. 케기. 키기. 알레레레레레, 건다. 건다. 야, 다 양주 써봐. 야. 엔질라 양주 tennis also 케기 탭 약보드 케기 디베 탭 약보드 케기 깨차 약보드 케기 셰베 깨차 콩라 팽기 마레 케기 두 블록 닌제보드 케기 뉴베 두 블록 닌제보드 양주 찍. 케기 탭 약보드 케기 케기 디베 탭 약보드 케기 깨차 약보민드 케기 셰베 깨차 콩라 팽기 마레 케기 두 블록 닌제보드 케기 뉴베 두 블록 닌제보드 디 제마. 어디래? 니 단다디 ngazo shebapu tuya ge sheda jabe sa tila mao jabdo jamba tila ngombo odi jini tati gi ngazo kala wore datu gundo tang da usana ti ya kuzo ngazo namju mambu pechu tang de jira kaya ta kya ku ki da kaya ta kya ku ki saja ki la ti ni pechu mambu tang ya ani ni batila ti kaya ta kya ku ki ni nore ape mambu yung do top tang ma shi chi 어디 돌아 보니가 디스문제로 야구치 두고도 라소 Nasagila. Through this activity, Kela was trying to focus on the grammar structures, because these are like most common grammar structures which we will be using often. So Kela was trying to assert on that. So what do you think was good about how you used it? Kela ki peju tandati peju shedang chigu chedong gi tela kari yapo shi shedu samgadus. Kela ki chejo tela peji kela gongse sunga tikesar. Kela stala di yapo shisha sambasu. 디 담보 제단 nga 가래 없었으려나
nge ngon matis mat trio mar jukto te khorini gala chigdob zobi shoyla korani ge ani ti thoptan te jar sing do mindu ta di chambala ani chigdob korani zön tindi chacha chigin jugna ma chigdob korani ge dik chene ani kaya ta kya ki dela thop gore kaya ta kya ki saja ki del ndiri thop gore lane o tini koni te zöson o de pechi koni yabu doji ngunze che tu son sama doji do ani yanti tanda deni 지 그러면 로탄으로 지어라 톱단한테 권이 신이 두 사람으로 지대 야부 소스 So, what Kela identifies is like giving just one example initially and then letting students identify, like putting the correct grammar structures. So students wrote themselves. The following sentences are written by the student. So them being able to identify the correct grammar structure was like Kela felt like it was useful. So did you give them many correct examples or just the one correct example to start with? Kela between chik dewaina between yang ka mangbu dewaina sums. 단다 대다 배춘 다칼라 버레 니리니리도 지대요 단다 대라 아니 숨 Ale kun domni na. 켄돔니 다간데 니니도 지도 아텔라 어디리지리 치료 가시지요 Ale las Kela ni derala. 페나 give- 카야다자 구키라 치료 숨 아니 카야다자 구키 사자키라 텔라얀 치료 숨 치니티 Ale sumcha Kela itinal. Luptu ngun tiamare. Goptungin trioma jila tsikin jumate nge kaya ta kya mari kyoki chipo ma to trioma ni kyoki Naula. ani chi jukto na matanda mambu jidwa odi Naula. korani tri Ale lasa. Kela actually gave example for each grammar structure 3 times. And then after that, like after third time, those were like extra sentences were written by students themselves. Okay. So it's really important to understand that even if a student can demonstrate the correct grammar structure in the class because they've just seen it, doesn't mean they're going to retain it and keep it. Di nengare sonso. Loma ki tanda pechun la tache ani dadu ki thomshi di siu chung yobe ki namba yuna yang loktu ki chik tembu chini she yobe ki chik nyeba yomares di chik tona nangwa keshimbure yesu. It's really important to have for long-term retention for students to see many, many, many examples. Ani temba tembu chik yonga chido ani pechun mangbo pechun yang tu mangbo pe tu shine tena di keshimbure yesu. This is quite common, and it's happened in the classes I've been in too. And it also, many teachers do this. They think that if you understand a structure or a word 1 or 2 times in the class, you've got it. But that doesn't happen. 지당한 조다 기계 망부치기 로마기 직 다들 점시나래 직 세우 중 위기 넘버도 직 두스 테마틱스니 스티웨 갑슬라 넘버 20 잡발라 로마일라 라투 요레 다 템보치니 시요레 삼베기 두스니 아주 저바치에지라 디디 용그레 소시네디 따다디기 말에 So it's really important to have many examples in different ways. And this is where a longer text in a story can be very helpful to get those meaningful repetitions. 양이 양도 배치 진소 배치 된다 넘버 담은다기 고네 배치 양이 양도 모두 진도 신대한테 펜더고 이래서 대양 먼저 줌링보 năng 로라다 다들 좀 시디게 되게 줌링보 요라 딘데 모두 도스낭체 배치도 되나 펜더고 이래서 But depending upon the students, maybe the students have it. So like we saw in the example we had last week, to then in the next class, check and see if they have retained it well or not. 양로메 튕기유베기 내다 딘데 용식이래 순수로만 만다와 인데 야 치마 진짜 초비 값술라
아니 로미 징기도에 로마 단다이니 징기유나 세우유나 디도시네 최다 도시 나오나 약보르스. because your that those particular students may be okay, but in general, when you're talking about most students, they need many repetitions in order to keep it in memory long term. 로마 다 레송라 네당야 만다와 딘데 유스 바레 시니야 로마 치 기기제 시용도 예 양내양도 베츠 두스되는 거야 디 직북라 템보치니 자야다 신야라 기침으로 해서 Because we want it to become natural and not them having to think about it. 가르친라나 로마기치 북라 랑신기 직티 신대와 템보치니 신교직 딘데 소고고레스 직 디고라 삼로탄에 직 슝년도 진짜 템바 소고야 딘데 내당 많이 봐 레라옹 안도 신시해지라 딘데 소고고레스 Because unless our students are going to become Tibetan teachers, they don't need to be able to explain it. They just need to be able to use it. So sorry, would you mind repeat? Got stuck in between. Yeah, unless our students are going to become Tibetan language teachers, they don't need to be able to explain it. They just need to be able to use it naturally without thinking. 로마 직 마오바 기표피 디게니바 기기게 드시는 코란 수수 기게임 하자와이나 직 디슈 지구에네당 장 말레스 이니야 코라 직균 레라옹 안에 비주 당해 주라 직 딘데식 도고르스 So many examples is going to give it to them naturally so they don't have to think about it. 베체 뭐버티도 삼발라 장신기 삼로 당해 고급치 두시니 준투브레스 아니 직 템보시 자야 지라라 딘데시 차도 그렇습니다. So that structure, key, for example, if you asked most Tibetans who have never taught Tibetan to explain that structure, they would probably go and have to really think about it because they don't know how to explain it. They just know how to use it. 기승한 쪽에 단다 결락 좀 시카에 되게 기담요라라 디 직나라도 표바직라 계자티와이나 표바디 코로나 삼로다이기도 스네당시 리기레스 가르친라나 간족기 균대라도 가균라 자체 비주치야마도 밀라 디시게 기네밥 중메디 칼기레라니 디스스 But yes, lots of good examples. 비주 야고도스 So, would you do the same thing again next time? 길라 치마에디 양야 두스낭기 베스스 인다 마은드 난기스 난기 Mouse Killa will do it often. And as long as what's most important is if it works. So if you do this, if you check next lesson and they've got it perfectly, great. That's what's most important. No matter what I say, I might say, oh, do it this way. It's not important. If the students got it, that's important. 또 디 직펜토 도움도 딜라시고 그레스 직 탑람리어라 켈라 기곰블락 숭어 짬마인바 제마 로마라 로미싱기 도움도 다시 신기유나 아니 빼야버리 디기도스 다소 디 탑람디 라시기 도움도 펜토 도움도 딜라시고 그레스 I might say general things, but really you know the students, so you're making the class for those people. 예 지당기 두신 시유레스 아니 켈라 넘버 2기 룩룩 켄도 유레스 안 룩룩 치도 두신 지다스위드 Anything else about that example? Anything else? Any other questions about that? 알레 켈라 넘버 2 디다 티 트와유나스 다른 기타 켈로스 달라 띵겨니다 페나 단다데 코란이 타마텔라 탄데기 유텔라 디주랭에 나서 제가 탄데 유글라 디주드 잠발란 로발라마텔라 코란이라 단단 겐곰볼라 글라바나제 쿠니 츠다로 제비케차랭에 아니 나티기 니치 다양주 지 테마카시라 캬드치 고에
Chichu gor sete gen gombo nang ju nga sola tema mambu songore ni iba tela nzinde nang la ni tigi zide kabla language pe thuna sete chiktere ni yang tamate thande da yang chik phento yo ba ro chik o tindi jiri pen thande ngi tanda chik ten gwa de la Nasa. dire So ta the de do kid Laula. lo ma chike ani thande tis ko ngi tis chim chiu lo ma chike de pura khorang ge tamate gi da dig thande ti ro thande ti on Nasa. sambala 이 마트리네 이 주글라 타마타마텔라 아니 조체타 아니 기다 아니 까 기다 기게 니 톱단 간디 예메데 벤nen가 쳔보더지 레스tam네 어디서 티추네 제자타 니리니리로 지도 데라 이 데레 아니 데레 아니 데레 이지니 탄다 타마텔라 코라니 테마카실라 아니 꺄더 양데 제주네 어투 제주거래 Nasa. Kela Stala is explaining like the activity that Kela did was during the final creation making process. So they were writing a letter. So Kela has like taken out these key structures to focus on and to like repeat several times at the end of the class for the final creation. Nasa. Great. Also, tanda de diso dawina di dawina korang tire da sido di tire ani di tire tene de korang gangla nyo ro ta kala ko sinjuk to te sido zero sentence lag mare odi di diso kanga Ale Nasa. tire da nge de ma do tire ma da di ngondo ji jaro ngola sido zoya ngondo Ale. ti Nasa. So the process, like the ways in which Kela made student write was like Kela actually wrote Kyuki, the like first two words, and then the remainings are written by the students. Likewise, Kela gave this, and then they continued the following sentence. They did like in that way. 제자 다 단다 디나네 페이지 중에데 지도 중에데 조로데 부들이 부지겨 거기 제자 까다자 구기다 까다자 구기사 기기 톱단 남아서는 로탄데 오지 시기도 거기 지 톱단로데 시기도 삼마로지 소르송스 Nasa. Actually, mainly this was written by Suyo, the male student, and Kela. What Kela realized is that he identifies the correct grammar structures. it's very good Yes, sir. targeting. They know exactly what they need to do. It's a very good target. Kela ki kari la mi ko do ngonjin to sena eti feto bodu ya bodu sus. 라소 Okay. So we go from Gishidawa to Pumodawa. That's 인규 땅에 야디시르다 칙딘주 둥티에지라 디 인규에 간데 치고 참스 뭐 둥틴데 티뉴요 말이라 아니 겐 그지 게로 세바게 게라게 티식티 롭투 기티치도 야고도 스톤스 냠슈 치게저라 땅에 디 치고 참스스 Actually, this is students' first time writing a story, and from the like after watching Kenlo Sebala's class of like video of writing alternative like story writing alternatively, Dawala has tried to adopt that. 이네 제랑에 롭투를 때 둥티알레인데라 롭투기 이기 칸데테서 싱기니 낭덴 시슈 칸게다 메 탐부 둥티야 고주마스다 이네 칙티 페이지 땅네 메 셴바지 치지저스두라 땅에 참샤고 요나메나 삼 땅에 까메 뭐나 티주인 가진 칙딘주 페이지 땅나 디기 요리 삼스라 땅아 디디 저와 카르레솔레나 인지 미지 롭투라 롭투게 둥마티 칙티 페이지 땅거다 이네 둥티기 요 말에 셴바딘데 티나야 까나야가 요래나 and the mutu ni teach na yaga yores Drum mind bache this som do chira. that some do I mean love to the motor do teach that that some
Actually, what her student did was, while using these keywords, she started like writing a more like an introduction or like essay instead of a story. So the last question is, if student does that instead of writing a story, which actually the teacher is intending to, but if student writes essay or any other sort of a text, then like should the teacher like stop the student or let them write? What's the goal of student writing? What do we want the student? Why are we asking students to write? 로마기 이게 제기 미기 소리 디 질러라. 칼레스. 틱딘주 표제 당했지. Using the keywords. So were they using the keywords? No, Yes. 페이지 쉬고라 타이니 되게. 지워. They are. So whatever format they want to write in, if they're practicing the keywords, what we want them to practice, wonderful. 이게 지당 수를 간데도 뒤에나 만족이 타니에 페이지 쉬겠나? 야고도 없었어. Most likely, most of the students we have will find it very, very difficult to write interesting stories because they've never had to. 만족 좀 마치와시기 직좀 로라 바보도 만다로 근데 티야 깔리 티그레 소스카진나나 콘솔트인데 좀 티야기 냠뇽이디. That also goes for the teachers. If you've never had to write a creative, interesting, fun story, it's a skill you have to practice and develop. 기계는 전바이나 직tum 로니 제모데 제기 냠뇽메나 디기야 소소기 셀도디 콘도르당 레소스 당고에 내당 차그레소스. So that's something for us as teachers to think about how to develop. And maybe for some people, it's too difficult, and that's okay. You just need to think of other ways of getting that meaningful repetition and interesting writing going. 룩두 레송라 양딘데 티야 tum도 딘데 티야 네칼 카포 용그레스아니 니니양아 저직 타니디 직 네라 케부신 렘보치니 위 갸르도 치에기야 탑람 셴바딘데 세나딕 체 제기네 당중그레 세네딕 레송스 좀 Most of our students are most likely going to be quite educated. They've probably been to university and have had a lot of experience in writing essays, but no experience in writing stories. 만절로 망부직 털었다딘데 직 럽다 팀 뉴웨기 럽도 차티기 요리데 요레상도 시니아 콘솔라 직 좀도 제좀데 제기 냠뉴 요리 이네 줌데 제기 냠뉴 요 마레스. And most likely, if they're going to be becoming more and more and more advanced using Tibetan, they're not going to be writing stories, they're going to be writing essays in Tibetan, so that's fine. 직 푸글라이네 직 가리레라나 줌티엘레네 당 사와야 직 좀데 제기 네당 마와 차이레스 제잔티기 그레스. The main reason that I say use stories is because they can be fun and interesting, and you can also make stories continue from one lesson to 1 week to another month to 6 months to a year. You can extend a story and keep interest going throughout a long time and be fun and interesting. But if it's difficult to do, whatever keeps the students interested is okay. It doesn't have to be a story. 니기 줌티에 기도시네 베트민 샤이드 직 로라 바보다 직 요라 딘데 잉글리시 치도 이스 안디 자마이바 줌 진짜 치마치마 두시니야 줌디 낭된디다 미나다 디게데 튀제 아니 다와투 로직 링라 무튀네 두시에 네법도 지 요아치도 디 두시네 티스 니네 제당 룩투라 잉 룩투기 잉 가와레나 디 낭데 나샤 치제 점시딘데 샴바치네 디게데스. Whatever you can do to keep the students interested. For example, if you find it difficult to write stories yourself, you can adapt existing stories. For example, most students are probably going to be interested in studying Buddhism. So if you have the Jataka tales or Jakarta tales, whatever they are, and you can rewrite them to the level of your student using the grammar structures you want, that's a good option too. 기시
기긴 딱 룩투라 인 룩투 인 가와라 도 딜라 시샤제 도 슈갸고 그래서 아니야 기긴 라이 직tum 로라 바보나 직 만다로 데 체다 티에데 카고 요와이나 티에데 카고 있나야 tum 유신 받는데 비주치니 도시니 라바치니 디그레스 스페나 낭주 장기나 tum 유신 바 디게 디다 시샤제 다르다 도신 티에 젤라 슈갸나 디그레스 If you want to use give, for example, then you could use the story of the Buddha in a previous life when he gave his blood and he gave his body to a tigress and her cubs so that they would survive. And that's a well-known story in Buddhist teachings. And if people know the story and then they know the story, they're just using Tibetan language to understand something they already know, that's also very useful. benaya thani deba do dinde chik modu che dinde lebaina pichu che ne bab chungan lebaina ang tangmulu ji yara nangchen nanglo tum dige tu tangmulu ji ki tum nanglo kyoni ma sangi ki tu lu chimba tangwe ki lor gyu da dige tu chi dile shisha che tu tine dige resus an dinde chiwaina loma ki tum di shigi yodi di ki thani di chik 믹스에다 사와로 차도 아니 다 타니 가가라 비지 시기도 라이 줘라 tum디 타니에디 장애기 두신 tum시기요 강실에 타니 이사와 차 장애 두신 내밥찬 펜토보여레 순수 If you have done a lesson on parts of the body, he gave his nose, he gave his mouth, he gave his ears, he gave his legs, he gave his arms, his hands, he gave his, and you can use give, gave many, many times. 데바기 타니 바나니 상계기 고랑기 지차 아니 여라 르기 왕보 가리게 왕보 직직 장지 데데데데란 두신 타는 따데와디 양양양게 비주치에 두신 고갑도 뛴치 두신 되게 그래서 And it gets very strange. How did he give his mouth? How did he give his nose? So it becomes more interesting and funny too. 디 아니 직야 자 진짜 대한티식 조조대 보러 직 인유교로 자에게 대해서 가지나나 간대치니 고랑기 왕보 직직다 민등이라 제한테바이나 간대치니 직 년초 두시니 때바이나 간대치니 때나란 지워도 올려야다니 진짜 첩소로 자에게 두스 네버베 자에게 됐었어. And you can turn it around. The tigress took his nose, the tigress took his mouth, the tigress took his blood. So take, because giving and taking is really good, because Tonglen practice is very common teachings amongst Buddhist teachings. So many students might already know Tonglen as a practice, and you're just saying, well, actually, these two words we can use in everyday life, speaking Tibetan. Yeah. 제와디 사회체라야 렘바이라 렘발라 펜나 땅무기 아니 오랑기 차리데 지리데 두시니 렌데 라야디야 두시니 파술라 또 초로지 두 지시가나 순스라 아니 제다 나슈 나로로 동린 라야디 동린기나 저다 주당슈라라 디 지키 장미킨 시대와 시제스 아니 디나시기다 타니디야 지기 아마 지우까지 두스네 당나로라 지우까지 두스 비주치나 Because making connections between what you want them to know and what they already know is going to make that happen much quicker. 가르친라나 기긴기 록투라 사와카릴라베 임바디다 로맹윤네 가르시기요래라 해줘라 디니가 냠볼라 두세체 델타체 라베나 장야디다 신야디 교고두레 손서 Sorry, Dawala, please continue. 아니 더디 그래 디젤라 아니 더 당보다게 록투겐데 그래 좀 티마수 삼라 당에 디딩아 트와딜레스 젤라 겐고몰라 티고 삼스라 젤라 모랑게 마 티티티치르 좀 티샤스 카레 모랑즈 나주 진다기 록투지어 모랑게 진도르다라 싱길라이디 이 콜라니 콜롭탈레 레요 마릴렌 좀 티 닝제 무직 테 레직 티스라 근데 티와 마세 아니 젤라 Rumutinde tsega dro chi yang zo ngote dakala kanang chi ni ngote bla sha che do ya rumut se tinde do morang dona ngani do chi sia o tinde do ji
Initially, when So, Ale, 상계 디 하기 이제바디 initially, like Dawa felt that student wasn't writing a story, but then gradually it turns out that she's actually writing a story about her another student. So she even she was so interested that she even put extra effort to find a appropriate image on the Google for this story. Yeah. That's wonderful. Students getting excited about producing language and really wanting to produce more language and going, oh, I'm going to do more because they're enjoying it. How wonderful. Loma TV kurim na la trona phele chikta ani chikna yangya yang to ti la ki chik to stona le di pe ya mo yang sum ya to sum. Was there anything else about that experience? Timin kanyin ro yena nyamnyo chona. Tanga 가르쳐 주는 kasi ngaru inarda kasi mesinge lenta ngo zinto ra khong gi minsinge ra ko ko le thira tanga zu lop thu yora shemba ya pe ma yore je lyang ngo gela khun zu yora ta di ka la thi le ne de jiklam na motor na le sa re le nga chaw shu shu bu le se tanga di cheda jik chego samde am kan Actually, Dawala felt like student was excited to write about another student. So Dawala is now, Dawala felt that it could be a nice idea if she could write another story on one of the teachers or another students in the coming class. Very good, very motivating, very exciting for them. Apparently the student name is Singye. That's the reason why he went for lion in the picture. And this is, if you have group classes when there's 2 students, that's really nice. And it's my background is high school teaching, so I probably wouldn't do that in high school because there's lots of potential for danger in that. But in this context, perfect. Gelakora high school le loptra thau tin le la pu za ni de ya pu yo ma de sta yin be ne thanda ngonzo la ndi loptru cheza chik chik si de samba di chambu yo resam ku dos kon ta ni ya bas ko ya jela ani tu balan zenda ji yore gomba ji na rona ale la so kela inde ingela Kilos Tawala has a class at 6. Yeah, yes, nice. Nasa Kilos Tawala also seems like having class at 6. Okay. Alele Kilos Tawala Ale las Okay. Lasso kela tanda ge dawala gi tanda dom tuya sidwa hodi yon diriru china chi samso ya an dombo lotu lungo tu ga chu yondu dombo ge dawa gi gangla chu khashi chi train rwa chu khashi chi train te gangla ta dom chi china sambar wa tanda yon hol ka ka tembar la ai ta dom ti ma thi go samso chowa chi le rwa no ele de mao ban ta tende tanda de kholi do ina dom ti ti do ya dende chi that dom ti ge mu do chashi do dombo yo che ade la ne ton ma ma ten do tu me le to pa do yo na dombo go tu de ge ge zu sha bi na ba dombo go ni ge ge ma to sa chi ti jo to si sha bi na ani ti ho lo tu tende ma ju chong de ti do ro Lasso ode to sa che ba yo sa re sa sa Lasso no ta ta de de ne ho chi tenda chi to ya ti chashi le ba Lasso la so
So Carlos Sabala actually gave this suggestion to Dawala when like if student is like in the beginning if Kela has a doubt that student is not writing a story, what could be a good way of doing is beginning the story writing by teacher and then letting the student continue. That could be beneficial for some students now. It's always a balancing act. How much, if you want the students to produce language, how much do you produce? How much do you give them time? Because sometimes they're thinking and you just need to give them time. And in this case, the student produced a good story. So it's always important to be very sensitive to how much time you give the students to think and how much input you give, how much language you give the students. Kelagi ngune susugi kanyo kachu chigimbe loptuk la leki pichel peju chia la tuju kokap kande to manglo tungi imbe samudang kokap kachu shagimbe dinzu chik tanyom chini tangzi naya chira di kechembur yesus. But what Gentebak was saying then is exactly what we need to start doing, is that you guys need to be supporting each other, not just me. So that's really good. Thank you very much for saying that. Tanda chikela penjungi chikongju chilen cheche chikpin chikto naya di kechembur yesus kela chikuki doshini chiksheba tsammaimba kelo sebala tuchi yesus. Nikuli ngala tuwa ndo shedu. Lasa. Da ngal zinda chiyore, zinda de zo de hetzer gi chitre dran zinda de. Lasa. Ane ngi phagi la nye di kya, an nye de nye ni ane he go he da tindi gi lobzin chire. Teni zamba da tangbo ngi gi gara samrila na nye de katsu chik nye tugu yume telan rehi jagi jagi chi. Ane rehi jagi kala katsu chik he gi thola kangar yu na, ane mixi gi tsik tindi pina tsingde desa yungu mendo samya da tindi yu na tini diyan jiran jir labya gi tindi chik samtayinde. Kiyongu chani chik kala warta. Sama chanyam ro chini takta di laptop me na tsik chik la mixi kangar yuwa tindi yu na he tangda kanji chani kangar yuwa na da de yanjir labya chi yungu rawa. De mayi bachi kiyongu chanyam ro chi yinbay na di kadida chini de chi gowi na. Chik maimba choyon shukya na ragila. Lasa. King Oshabla is actually going to have a kind of speaking skill based class coming. So Kela is trying to like Kela would giving an audio for the students to listen and then testing the students' speaking skill in the class. And Kela's question is, if it's particular word, Kela could just emphasize on that word by repeating and explaining and all that. But if it's like how to focus on speaking in general overall, if Kela wants to focus on speaking generally instead of just one vocab or one sentence structure. Who wants to answer that? Kela was a link devices. Anyone? In Sabala Kalanji Namami. I didn't so to us our Thomas on here. Sik chiglara, sik chigla mux kangar na the day yancher the day yancher here the yan sik de lebachini kache chamba chambu tweetiora, sik kache chamba inayanti, sik karela kangi taken, sik the nala yansans yonachik soyora. They mind but the chanyum gita chugayala. I didn't china ya your convinagi. Hanyam ge shetel gonna shoot Janalarwa. Also. Ati Genchang Shetagi gonna shoot Jalatu Yonko Sanatonsa Mambuchi Dosangutra. Shetel to Shetagi Tsugin Dong, Shetagi Kanga Yoyina, Yona, Dadong, my own be Shetagi Kanga Yoyina, Yona Jova Korean Gitini,
这大大蛮样比现在给刚刚有人呢，这个过刚刚有啥的路忙不起来，对吧？我对记得这当部工资钱呢，真的本来就把可能一点的就，我说家你过来，你家过来，说到就钱的，真的钱的些样那个，真的也没那样个，南京我说就把研究个，结果当的呢，但开始出路多了，我那就记得就啊，我都是这样的，结果都是必须钱的，然后前面呢，然后带了点的偏多远的就来多。근데 연바다 지난 그 측 만동에 강가데 요비나 요고 측 몽사 그 라게다 대동 대화 요비 측 줘봐이나 통통 냠데 자니 아니 측 줄이나 측 줄이면은 테라 가서라다 측 통통 텔은 남으로 소니 딘디치야 어 딘디 펜토 요사레 산산다 있다 근데 강가 요사데 또 무슨 거에 대로 루 가발은 강가 요나 대강은 무슨 거에 대해 개침보다 좀 먼저서 라소 아니 나지 라야 두라디 간 아 가리스나 길라라다 닌식 딩에 하고 마스라 지랑까지 루프 닌식 가른다고 딩에 약분 거좀 이네 다 조가 좀 다다 추수 솜난 튀 이바 값을 또 저럭바 시트 그리상도 야제 당야지요 튀 이바 값을 빼나 지나 저기 자체 부지는 저기 뜻서 참아 딘신다 우즈로 레라르라르라르 땅 빼나 가서 롭다지 고티고나 아니 징가지 고 yang tiju ke ko tiju ane dine le du ko mandawa kia mambo chado gro ane korang ki di kap se mandawa ta ane ta tha ko me pata joba pusan so pa me pa dine do shon so na kela chira ro pa chi chi ti ka ne a mambo se ya ra yang do korang so o te ta u jogi mambo te ne ro ya ta jogi chi jogi che de an tumbo mambo pe ne ro ti ka ma si ju na yang do zam pen to ya na sam Was that helpful? 단다데 Was that helpful for you? 네 경험시라 telang에 레지 따라와 제가 경험시라게 저와텔라 단다데 저와 저당 코로나 모동 코로 따디가서 동칸이 예와 쳐와 아니 코로나 시행기 로당 시야치당 치 지라 미스카네 슈자야 니마도 당카 메사게 산자 레디가슬 라고와 저와 저디가서 저와 저당 코로 모온다 오지 때와이나 Tindri nye ke samsa jila ba ina nye samna chi chi rang la shu jaya de net mambanda wachi shira chagi mare sangita. Ane shiyon kin rodang de hako suna chi jepa jaya de kurang rang shiyin ki kale hako roya jirwa. Chi chi rang la shu jaya de na pe teze kala gore. Nyoto choy si barwa. penangi tanda gelo dawa tandosa korangi tsatsidre tienolo la koran lochi dikasa loma tanzo yang lo gorewe sina koran tsui nyono tezi sheso tamboni loma nika cheta tsi chi de shuja de dikasa la ane lo yonjo lochi de lo na shikidwa lo shi tsayu je la yonjo tanda lochi de dikasa kundo nyono sheso cheta nye sambala jeje sheyon rangi kunda wade kawa leso na chi bolo shuja de wale tigare sangida ya ninka gi to trugala ninka she to yana ninka le che gorwa ta ninka che mutwi samsaji le dikasala sheyong gi kote gotsusuna ene shemba de kuran shigin gotsu ro re sangida taji yang da jor go sa Alela singiti chiktigus. So Kirlo Sivala basically gave the suggestion about like identifying which like identifying the like challenges, like even in spoken, when we say spoken, it could be either like having difficulty with the vocabs, or like need to focus on the sentence structures, or like it could be pronunciation. So that like identifying the area of focus should be done, and then based on that, if it's sentence structure, for instance, then Kela could do drillings, like we have backward drillings, and then we have substitution drillings, and likewise the particular activities that is appropriate for each skills.
that could be done. And Ketsahorinzila actually said teacher could help best like in the fifth steps of the class, which is key drilling, like fluency drilling area. So that is when they can teacher. What teacher could do is expanding the sentence structures and then practicing time and again, like by expanding these structures further. Ani dentro susa. Konda ke chambala gaji ka sunga chi dimba. Kela I toto di kalsunsu ka chike ka konda. Yunagi zodo de. Nangla. Yana tsik rana shujaya da jiong shujaya ki ta tindigi desu ni rawo chik damga ni rawo chik chapayi na ani jiong chik kuwa chaya la jiong chik ran chaya la yana jiong chik xie tuya la de patsun chaya di ki chaya yore Mi ko re sungra la. Ke chaya re sungra. Ngale ya. Ke chambala said like nang. rana no tsik rana ya ani hiu shu yeb da bena ya chik loptu ki nyona chaya da ya tindi des yung dus bena taki kendo dawa ki teya di nalo la loptu nikala yan chaya lopla di des chik nyona chaya da tindi yung choro chong so sum. So Kichambala actually mainly Kila said like when we see like focusing on speaking skill rather than focusing on one word, if it could be like more effective to focus on speaking in general overall. So because what happens is like when we focus on just one sentence, like one word often, and then ask the students to repeat it again and again, what like students tend to get bored. So that is why focusing overall is much more beneficial. 그래서 단디직 쇼스. 그다음 지겨라 지용라 계속 삼바당한 배나 중도 시에나 시즈리베나 아주 뒤에도 심지라나 지겨라 배나 키라 아게가 라이기 당주 빠든지 자기와 근데 방림도 자니니 심지도 겹치냐 시주나 니 지용라 니 칼로 찍든지라 지용의 뒤치게 가디나리데 삼비도 찌라지고 많이 받지 시당데 한국 신디 갭 신디라나 이마지신 교마다 셰디 갑라 신디 갭 안디젤라니 셰주여줘라 디양 치경 지용라 펜토레 삼비 근데 치바이나 갱가 싫어도 본본이 나솔로디 좋았던 다가 있었던 말아 Exi barda ke ngaranguni kanga theni ta chara solo chambi. Kono pa kanga de yende rekota. Temala di boda. Listen. I think Yanji Kejo shit again coach. La Kilo Sivala is just teasing King Asharala that like if he is testing the other teachers. Listen. That's So really good. Rinchila said like it could be useful to use a picture composition and then just writing a notes just below the picture. So later when they speak, the notes could be like really useful to be able to speak with the pictures help. That's all. So we've had 4 people give some advice, which is wonderful. So the most important thing is not to try and decide which one you're going to follow, but to think these are extra tools that I have that I can pick, I can use later, maybe not at the same time, but along the way sometimes. Then I'll give my opinion. Some kela na batsu sama kita konversation itu aku bicara sosos. Ani kela gini ni ta tablam di terus lakta cingin, tempe cingin lan tak cuci cara. Di dinde nang dinde ini pada nggak pakai yo marte. Ini ya tablam dige di ngas mau pa. Rimsi ne dang da terus tel ce. Terus ce peju ce la. Terus laksa da masuk terus sini. Kodo ce cara la. Di pintok terus. So my view is if it's a very, very low level student, like pre-A1 type student, the goal, of course, is for them to speak. But at that low level, it's very, very difficult. So the most important thing is for you to do, as a teacher, to do a lot of speaking. So they hear many, many correct examples. But it must be words that they already know. And they must participate in the class. So their responses might be or because they can't use words,
or they'll have yes, no questions, those sort of questions. So they can actively participate in the class, but they don't have to make long sentences. 직니치 당부기 로마라 인바이나 아니 겔라기 뉴니 카레나나 펜토볼 슈바이나 양네 양도 베체 겔라기 문에 직시에 주라 겔라기 망점 시에티 펜토볼 이래서 단데 네법데 로투 코랑 기시 투에기 또 신젤기 당기메디 기긴기 시에디 로투기 로투를 사러 많이 바지 로투기 신데 주라라 직시에 두고 말데네 고 카레 라투기 요비기 또 타니 디게 양네 양 시에 디민 로투 직치도 링보다 내려 소투에기 네바메디 갖고 이랬었어. You have probably observed yourselves when you've said the same word many, many times, the students will pick it up very, very quickly, like peapo. They'll pick up very quickly. 켈라켈라 저기 또 소리 그랬었어. 다니 약시 베지치나 로투기 격부시에 저라라 페나 차샤는 간서 빼야고 방법벨라 그라. 한 로투 격부시 로투기 빼야고 라기 네 단데 중이 그랬었어. And when you put la on the end of a name, they don't understand why, they'll just keep using it. Like if I'm saying, oh, Gonpola, when I'm talking about myself, which is very unnatural Tibetan, but that's what they keep hearing, and that's what they reproduce very, very quickly. 안 빼나가 저 라게 저라 민기체라. 고디디 아니 로투기야 코라 스스 민체라 라게 레스타 가지나 더다디 하고 말아 이네 간스 기 베지지요 고고고네도 시리니 베지지에지야 치트웨지 인도 이랬어. So if there is something you want the student to be able to say, be creative in thinking up many, many ways for you to say it so they hear it and understand it, and it will come out naturally. 기시켈라 저 직록두기 록두기 디시투나라 기직 해돈 레바요바나 켈라 수수기근에 탑 주만다와 키우시니 망자 시고레스 아니 망자 시도 록두기 망부고 아니 고아니디 랑싱기도 시투에 기네밥 용그레스. Like a 1-year-old child, you don't try and get a 1-year-old child to speak in sentences. You talk a lot to a 1-year-old child, and they will then absorb what they hear. 먼저 로직 지바지 뭐나 간주기 로 지바디다면 간주 계자 도신 수시에 기레와게 이 말에서 나라 중에 팔로 부데라 계자 먹고 빼시레스 나 림시 부부디 계자디 강자 도신이지 신의 차그레스. But what I would suggest with what Gen Sempak was saying, if you identify the pronunciation or the grammar structures or whatever else they are making mistakes with, produce lots of examples of those intentionally and in interesting ways, and they will hear many, many examples, and they will produce the correct language. 길로 세박 송나시 단다 직강이 가와르를 직 문진 제지라라 디 문진 나체 아니 디다 제위기 베체 탑 키부고네 베체 직 나와도데 망보 도시니 되나 안 룩도 고니 아니 셀라 비주치되 네바비 모데스. I know that the Asukya policy is to get students speaking as much as possible, as quickly as possible. And I understand and accept that policy. However, it's not natural. The natural way is to hear a lot and understand and eventually speak a lot. And in linguistic studies, that period where you're hearing a lot and not speaking is called the silent period. 지당가서 나한테 시슈간기 믹사도다 지게라라 잔진도디 지 롭투기 격부시 시에게 고감망 포테지 격부시 투나라니 도스미기 요레데 이니야 조 지기 지장도 좀봐 녀야 망어디 녀야디 마와 거래서 아니 롭투기 녀데니 심하도베기 네법 줄라라 딜라 silent spirit like resus 조 녀야디 계셔 resus. And every student is different. Some people will want to speak a lot straight away. Some people will be silent for a long time and then suddenly produce a full sentence. 롭투 만다 resus 카시야 당부고라니 직가 시기란 직시에라 슉슉 자니 시에라 베드니 칭이든데 요레sus 이니야 카시야 쿠심보 유롱보 되자니 시위니 밥값술라 지루 강사도시니 시에기 싱이든데 요레sus. So my opinion goes along with the other 4 people
to help you get a whole range of ideas of things you can use. So when you have your student, this student, I use this idea, that student did this idea, that student this idea. 켈라기 직 타마 남들이 가리는 순간나 딱 켈라이 바이나 켈라 셴바 시제기 순 공주디 시제 도시니냐치 아니 롭투 딜라니 탑람 디페주신 롭투 셴바 딜라 탑람 셴바 디페주신이나 도스도신 고사라 도시니 라다 치기 예수 Genjampa, did you want to say something? 계장발라 직승 yes. Dire. Manzo Jamal isuke policy don gasuna ya gen gombo ge jesan do yi sen manzo lagi la. Manzo isuke kare sen jasha dunchi de lotu le she jasha sunchi de ge she ge deres. Ina gen gombo ge tanda suya de yabo peshu san manzo le jama jasho ro so. So Kela would follow what you have just suggested about like speaking more, teachers speaking more, because in is like we is like Isukya, basically our like focus is like students speaking 70% of the class and teachers speaking the rest 30%. So Kela said from like your suggestion today, Kela got the motivation to follow the like more speaking part, and then yeah, Kela has your support. When you're doing task-based learning, the 70% student, 30% teacher is really good. But you need the basic fluency level to get to that task-based learning. So what I'm talking about with the repetition and the stories is getting to that base level of fluency so that you can have the students talking all the time and creating and writing all the time and doing all that stuff, because that's the task-based version, which is really, really effective. 지당 아주 단다. 레실레 또 스미체 탑람이라라. 디 네법레 네갑kapsulani 자자 딘주 숨주디 베 펜토포유레 숨스. 이네 켈라기 단다 라에 중에디 조 마림 단다 시작이 시작 띵 거에 줘라라. 당보직 레시 강라 슈마게 이거라 시작 띵 네법체 안주 단다 줌제 네법 줘라. 갑디디 녜디 슈게 게디 케쳐버리레 숨스. So when I say teachers speaking more, it's really important that you're talking using language the students know. What is common to happen sometimes is the student will say, this is my experience, student will say, this word, hakomasong, and then teacher will go, and explain in Tibetan, I'm going, I didn't understand the first word, that whole explanation, I have no idea. 켈라기 마음삼 시에라 드삼발라 롭투기 균화 유교 롭투기 고츠 교기 단위 줘라라 디 마음삼 베주 지에 또 신케침으로 예수 디민 켈라호랑기 냠뇽 강라 또 쉬와이나 단위스지 고마츠요시 아니 롭투기 기겐랑 아디 단위도 고츠 마선로 아니 기겐기 직 대시 감난그라라 다 디캡티 단위지 고츠고 말하니 대시 디다 고츠 백하고라라. So yes, making sure that the limiting the words you use to what they already know. This is why having to explain in Tibetan words people don't understand is very, very difficult. 제상 단위 비주 지교도 롭투기 신기유의 단위 라 세진제 디기 참바도 대시 시에지라라 계자 시에 개침보를 예수 신바 벽에 나올라 단위 지고 맞으니 단위들 대시 개에다 빼내 당 갖고도 I'm not saying you should go against the Sukya policy. I would never say that. But sometimes one word translation saves you 10 minutes of trying to explain. 디스스랄 난저기 가래 단위직 비주시엘라 아니 디시 나바망고 빼게겨줘라 데데도 지기도 숨스 까마추 센데테시게 Okay. So for me from today, I'm very happy that a few people gave their experiences of what they've done, which is wonderful and very helpful. I'm even happier that lots of
people today were contributing to say, here's some ideas that worked for me. So this is really, really encouraging for me to see that people are trying these ideas and then seeing how they're useful they are or not useful. That's really encouraging. But even more encouraging is talking to each other and helping each other. That's really, really encouraging for me. Kela number 2 ki kela na ya yonggu ki ngazo di sabjong kapsula kela number 2 tari na shin tu sni tyen cha nyong sor da di she chara la di ye ji ki semgu tepo da phembu do so ya ji de zam di mai ba ki gen phenju ngu ne ji ki chi to ki ya ni samju den de la kan ni she chara la di ye ya phembu do so sta cho ni cha ne ji so so ki nyam nyu la tar chi kyo di thong du semgu ti ki do so pen to ko do so ya 공주 시리즈에 대해 야부도 순피동도. Anything else for today? 디민 길라는 버서. 소매나 나사. That's all. I think that's it. 지지지에. That's the channel. 오 가르치 지지지에. 지라지용. 깨라지요 가지요.